Добрый вечер всем, присоединяйтесь, и рада вас всех приветствовать в сегодняшний прекрасный вечер, и рада представить вам наших коллег из Гамбургского центра поддержки креативных индустрий, и сейчас они представят себя, и сегодня весь вечер мы будем говорить о том, что же такое кросс-инновации. Good evening, everybody, and welcome to our nice meeting with our colleague from Hamburg Center of Support and Creative Industry, and especially Cross Innovation Hub. And please present yourself so I could translate. And my name is Larissa Renar. Меня зовут Лариса Ренар, добрый вечер, и я исследую тему, что такое гениальность и как гениальность может изменить развитие страны и каждого человека. And I am exploring what is creativity, what is genius people, and how it could change the life of country and life of everybody. So please present yourself, and we will start. Yeah, thank you, first of all, Larissa, for having us here. It's very exciting to be here, and we are very thankful. So I will start, and my name is Sophia. I'm working for Hamburg Kreativgesellschaft, and I'm there a project manager. And the Hamburg Kreativgesellschaft is a municipal institution in Hamburg, Germany, in the very north of Germany, that fosters creative industries. So we promote creative industries there, and we have divided creative industries in Germany in 11 sub-markets. For example, there is something like advertisement, but also design and dance and music is also involved in, or also part of creative industry. So in 2010, it was founded, the Hamburg Kreativgesellschaft, and today we are 33 people working there, and have very different fields of working. И я вам представляю Софию Jaenicke, она из Гамбургского центра поддержки креативных индустрий. Это муниципальное образование, которое создано как раз для того, чтобы развивать и поддерживать разные отрасли креативных индустрий, которые в данный момент в Германии делятся на 11 видов, и включают как музыку, так и дизайн. И в данный момент в Гамбургском центре поддержки креативных индустрий работает 35 человек. 35, yes? People working there? Yeah, people working. For free. 43 человека, извините, да, 43 человека, которые ответственны за разные направления развития. Это очень известная такая институция в Германии, которая как раз способствует развитию всех креативных отраслей. И София является как раз проект-менеджером, который ответственна за развитие кросс-инновационных проектов. Okay, yes. Thank you, Sophia. Спасибо, Sophia. Yes, thank you very much, Larissa, for inviting us. I'm Theo Haustein. I'm working at the Cross-Innovation Hub. The Cross-Innovation Hub is one department from the Hamburg Kreativgesellschaft, and it's an EU-funded project. So we are becoming money from the EU Union to try to bring together enterprises and people from the economic field together with creatives from the creative industries. And I'm working in this project as a project manager too. And I'm happy to be here and to talk a little bit more about cross-innovation and why we are doing this. И я представляю с радостью вам Theo Haustein. And Theo является также, работает в Cross-Innovation Hub, и задача этого департамента действительно очень такая вдохновляющая и уникальная. Этот департамент соединяет компании, промышленные компании с креативными предпринимателями и с людьми, которые работают в креативных индустриях, с творческими людьми, для того, чтобы способствовать развитию
действительно новых таких прорывных идей, развитию инноваций. И сегодня как раз Тео поделится и София с нами, а почему кросс-инновации так важны и вообще почему так важно говорить об этом, и департамент достаточно много лет занимается развитием кросс-инноваций. Theo, how many years do you work in cross-innovation? I think for 3 years now. And but the department, how many works in this area? 10 people working in this department for cross-innovation, and we are doing this since 2017. С 2017 года департамент активно развивает, сейчас в нем работает 10 человек, и Тео как раз 3 года отвечает за партнерство Cross-Innovation Hub с различными и компаниями, и представителями, и странами. Поэтому очень замечательно, что сегодня мы имеем не только такой взгляд с точки зрения Гамбургского центра, но и благодаря огромному международному опыту Софии и Тео мы можем также поговорить о развитии кросс-инноваций в мире. And I told that because of you are very involved in international connection with different countries and different companies, we could speak about today not just about Germany experience, but international experience as well in cross-innovation, and why is so important cross-innovation in the world. And I would like to start with this, why we start to speak, why is so in modern world, we start to think about cross-innovation, about new approach for innovation, as you tell, like non-technological innovation, yes? And especially now when we are just meeting online, just in after COVID world or just during COVID world, why it's so important. И я как раз хотела бы узнать, почему сейчас в современном мире возник такой интерес к такому нетехнологическим инновациям, что так вызвало такой действительно огромный интерес во всем мире, особенно сейчас, в эпоху пандемии, и мы иногда говорим, что постковидный мир, но в той же Германии еще продолжается локдаун, поэтому все еще находятся вот в этом процессе, когда мы можем встречаться только онлайн. Okay, please answer why it's so important cross-innovation. Do you want to go first, or? Yeah, I can start. I think the framework conditions of our daily life has changed a lot, and the world is getting faster or more interconnected, and we are living in a knowledge society, and I think all these new factors, or you have it in this methodology of the VUCA world. I don't know if you heard about it, but it's a methodology which is describing our actual world. It's called VUCA. And in this VUCA world, I think we need new innovation approaches. And one approach is cross-innovation, because cross-innovation can bring together different knowledge fields and try to synthesize knowledge from all different fields to create something new. And in the past, if we are looking back, the innovation process was really linear. So you had a linear process where you had a beginning with a lot of options, and through research and even more research, you came at the end to some solution. But this rational and logical process isn't working even more, or not always, and because it's really slow. And the new cross-innovation approach, I think, have a lot of Vorteile. I don't know, positive advantages. Yeah. Okay, I translate. И то, о чем говорит Тео, что действительно в современном мире, когда все стремительно меняется и все происходит настолько быстро, что мы даже не всегда успеваем осмыслить, нужны совершенно другие подходы.
И сейчас с точки зрения, очень многие, есть такое достаточно известное описание современного мира, VUCA-мир, это то, что мир непредсказуем, непрогнозируем, да, то есть непонятно, что будет происходить, то, с чем связано, и то, что работало раньше, так называемый линейный процесс инноваций, когда в течение долгого времени можно было тестировать разные опции, и благодаря этому выбирать какую-то одну опцию, это больше уже не подходит к современному миру, в связи с тем, что, как уже мы говорили, все настолько стремительно быстро меняется, что нужно совершенно искать другие подходы. И вот эти другие подходы и вызвали интерес к так называемым кросс-инновациям. Кросс-инновации – это когда соединяются знания из различных абсолютно областей. Сейчас идет, в общем, такое действительно эра знаний. И горизонтальное соединение знаний абсолютно людей из абсолютно разных сфер, абсолютно разным бэкграундом, абсолютно разным культурным бэкграундом позволяет создавать нечто уникальное, новое и очень быстро. Yeah, and Sophia, could you add something? Yes, maybe two things that I would like to add. So I think it's also very important to see that nowadays we often have the same challenges in different industries. So for example, climate change, or for example, digitization is always the same challenge. So why not bring all the perspectives together to find together a solution? And often when we do so, we are much quicker, as Theo already said. So it's not a process of, okay, so some people go into a room, they lock the door and they try something out, but you like really fast try to also fail and try new things out in order to come very quick to a good solution. And yeah, I think that's also something that's really in this idea of course innovation. И то, что добавляет София, что действительно сейчас многие компании, несмотря на то, что они работают в разных абсолютно сферах, сталкиваются с очень похожими вызовами. Но, например, изменение климата или какие-то цифровизация или остальные, действительно то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и очень похожие вызовы для абсолютно разных компаний способствуют также тому, что решения, найденные в одних компаниях, могут быть очень быстро имплементированы в других компаниях. И если раньше люди закрывались, ну, как бы, да, в одной комнатке и находили что-то свое новое, то сейчас, наоборот, вот это совместный поиск общих решений, неважно из каких сфер, и, наоборот, соединение опыта, знаний, мнений из разных сфер для решения похожих, в общем-то, задач ускоряют все процессы и дает абсолютно новое понимание и абсолютно новые решения. Yeah, I try. И если у вас есть вопросы, то пишите в чат, вы можете задавать вопросы, и мы с радостью будем отвечать и на ваши вопросы. So I invite people to ask questions as well, so do they understand what is cross-innovation? And if we tell in one word, what is cross-innovation? So just to give a description in short, what is it? For us, it's bringing other sectors from the economics together with people from the creative industries. And the creative industries are defined in Germany as 11 sub-markets like design, movie, theater, art, but even software, games industry, literature, I don't know, yeah, these markets. Но если говорить в такой, да, о сути, что же такое кросс-инновации, то кросс-инновация – это соединение знаний творческих людей, людей, работающих в творческих индустриях, с компаниями, запросами таких промышленных компаний, и благодаря этому создание нечто нового.
Ну, я надеюсь, что я правильно передала смыслы, если мы, опять же, будем еще это все более расширять, уточнять, но на самом деле кросс-инновация – это действительно как можно больше разных перспектив, разных картин мира, которые соединяются для решения неких задач. And Sophia, could you answer in which task it could be, could ask help, and which innovation area it could help? What for this cross-innovation implement? Yes. So I think you can really answer these questions by thinking of what it does. So because if you bring different people together, you always change the perspective, because if you work with someone that is from another industry, it changes your perspective on the problem that you're having. So for example, if the problem is a process that you're facing in your company, and you always look with your mindset or with your eyes and your perspective on it, it will always look the same. But if someone else comes and says, hey, have you looked at this or that point, maybe he or she sees something else in this process that can be innovated. And when you ask about the types of innovations, I think it can be any innovation. So it can be a process innovation, it can be a product innovation, it also can be a technological innovation. It depends, because at the end, cross-innovation is not the product, but the way how to get to the product or to the result. И действительно, что в кросс-инновациях, в общем-то, дает такое абсолютно огромное преимущество, это соединение разных перспектив, потому что когда мы работаем над решением какой-то проблемы, то мы привыкаем смотреть на эту проблему с определенной точки зрения, со своим неким образом мышления, со своей точки зрения, со своими знаниями, со своим опытом, и очень часто не видим каких-то новых интересных решений. Но когда мы приглашаем в команду или в компанию людей с абсолютно другим бэкграундом, с абсолютно другим видением, пониманием этой проблемы, они могут предложить нам совершенно новый взгляд на проблему и тем самым способствовать рождению инноваций. И вот такие вот функциональные кросс-инновационные команды могут быть собраны для поисков решений любых, да, как для создания нового продукта, как для оптимизации некого процесса, как для создания видения. То есть могут быть любые формы, где нам действительно необходим вот этот новый свежий взгляд. And as I heard, like I heard when I was studying business school, that you need to change your staff, like you need to have 50% of your staff the same, and during the 5 years you need to change the other 50% of your staff because to receive this new perspective. And what I think now that because of this cross-innovation approach, you don't need more to change every time your staff to receive this new vision. I translate by myself, and then и то, как, допустим, нас учили в бизнес-школе, когда я училась в Стокгольмской школе экономики, то нам говорили, что для того, чтобы компания развивалась, вам необходимо в компании оставлять 50% постоянных сотрудников, 50% сотрудников постоянно менять, чтобы как раз получить вот это новое видение и развитие компании. И что хорошо сейчас, что благодаря вот этому кросс-инновационному подходу можно не сохранять команду и просто вот этот новый взгляд, фреш такой лук брать со стороны и действительно более интересный, не тратя на это время. Yeah. What do you think? Is it true, or what is advantage of cross-innovation for company staff? I mean, you could also translate it to a company, but yeah, I mean, it could. I don't know if it's still true that you have to change 50% of
of the people working with you, because there are so many new challenges that your perspective is always new because the world is changing so fast. But yeah, I mean, cross innovation can always bring you a new perspective on the problems that you're facing, definitely. Ну и да, София говорит, что, конечно, сейчас настолько все быстро меняется, и каждый день появляется новый вызов, что, в общем-то, сотрудники и люди в компании тоже вынуждены быстро адаптироваться. Но в любом случае вот этот новый взгляд, он дает возможность такого нового видения. And Theo, I would like to ask you, and okay, now I understand what company received. That company really receive new ideas, innovation process, technological innovation, but creators, designer or painter, or I don't know, for me as I writer, for example, what I could receive if I come to company and help them to find a new way for their problem. И I will translate. Sorry. Я задала вопрос, да, то есть мы понимаем, как хорошо компаниям, когда они приглашают независимых творческих людей посмотреть с такой с новой точки зрения на их проблемы. Но что может быть для творческих людей, для креаторов, как для них, в чем для них тогда интерес, преимущество работать вот в таких командах? Okay, Theo, please. I think for the creative people, it's nearly the same. So the creative people get a perspective or a shift of perspectives too, because if you are a writer or a painter, you are doing nearly always the same in your everyday life. And to look in different branches and to have contact with other people, I think it's even for the artists really inspiring. And what the creatives told us in our evaluation is that they are discovering new skills on her own. So the skills that they can consult some enterprises from the economics. And I think this shift and this learning journey for the creatives is a really nice thing. Ну и действительно, что о чем говорят и делятся творческие люди после того, как они поучаствовали вот в таких командах, в таких проектах, они говорят, что для них тоже открываются новые перспективы, новые возможности, потому что, ну, допустим, опять же, творческие люди тоже замкнуты в своих процессах и каждый день, в принципе, делают одно и то же, и, в общем-то, их восприятие тоже становится в какой-то момент достаточно предсказуемым. И вот эта возможность вырваться в абсолютно другой мир таких больших компаний, других вопросов, других проблем, также обогащает творческих людей, дает им новое вдохновение, новые темы, какой-то новый взгляд, новые навыки развивает. И для творческих людей тоже это становится очень так достаточно вдохновляюще и развивающе. Okay, Theo, thank you. Yes. Maybe we can add, money is also involved, right? That's what you wanted to say. You go first. Yeah, we are paying all creatives in our process because we think it's not fair if the creatives give the idea to enterprises and not getting paid for it. So we are paying all creatives in our processes with normal fees, like the fees here in Germany are. И то, что немаловажно и очень действительно для творческих людей, особенно, я думаю, таких начинающих творческих людей, то, что за участие в таких командах, кросс-инновационных командах, творческие люди получают определенную оплату и достаточно хорошую для Германии оплату, потому что считается, что действительно компании, крупные компании для
того, чтобы использовать эти идеи и способствовать рождению новых идей, действительно не должны это получать просто так, а это должно быть оплачено, как любой творческий труд, как вот такое рождение идей. И для творческих людей это такой достаточно тоже один из источников дохода. Could I ask how much do they usually receive in 2 days workshops, if it's not a secret? I have to think about it. I think I'm not really sure, but I think for a 2-day workshop, it's 1,200, 1,300 euro. Вау! И я спросила, сколько может получать творческий человек за участие в таком воркшопе. Ну и Тео ответил, что в среднем за участие в 2-дневном воркшопе творческий человек получает около 1200 евро. Ну, и я думаю, что, ну, опять же, для России это достаточно такие высокие деньги. И, конечно, понятно, что пока в России у нас и нет такого опыта, мы только начинаем, но для любого творческого человека это такой достаточно хороший источник. Thank you, Theo. I think for any creative person, it's really good money to participate because yeah, for us it's a big money, so especially now in our currency right now. But Yeah. And Anna asked what project are you currently working on? Do you have some example, if it's possible, what it's interesting project? И Анна спрашивает, над каким проектом сейчас работают коллеги, и есть ли что-то такое действительно интересное. Okay, and and the other question as well in Russian, I will translate to you. Yeah. At the moment, we have a really interesting project. It's called the Cross-Innovation Lab Climate Change or Climate. And there we have 20 enterprises into the lab, a lot of creatives. And now for the first time, some people from the my English word from the science and all working together on solutions for the enterprises, how they can reduce their CO2 emissions to save the climate. And I think, yeah, it's a really nice project, and we are really happy that so much enterprises signed in and are with us in this process at the moment. And how long does it take, this project? It takes 3 months. With around 8 workshops in this period. И сейчас коллеги работают над таким очень интересным проектом, в который вовлечено 20 компаний, промышленных компаний и очень много творческих людей. Этот проект будет длиться в течение 3 месяцев, включает 8 таких 2-дневных воркшопов. И этот проект посвящен решению как раз вопросов, связанных с изменением климата, вопросов то, как уменьшить выбросы СО2 в атмосферу. И это действительно такой очень вдохновляющий проект и нужный для мира, для климата. И, конечно, прекрасно, что так много может создано быть интересных решений, когда такой обмен экспертизами и разных промышленных компаний, разных творческих людей. And the people ask, is it possible how to participate in such workshop? And the next question is very connected with this. Which criteria do you use for choose creative people to participate in such project? And is it possible, for example, it's like Russian people is it possibility for any creative people from Russia to participate? And or it's okay, tell please. Do you want to answer, Sophia? Go first. I add on. Okay. Yes, it's not possible for Russian people to participate in our projects because
we are acting really in our region here in Hamburg. So we are only using or working with creatives from Hamburg. And the criteria is that a lot of creatives, so we have a call for a cross-innovation lab, for example, and then a lot of creatives apply for that project. And then we have an external jury with 4, 5, or 6 different people from the creative field and from the economic field as well. And this jury is selecting, I don't know, from 100 applications, the jury is selecting 12, the best 12 creatives, and these 12 creatives are then working with us in the project. К сожалению, русскоговорящим невозможно пока попасть на воркшопы в Гамбург, потому что центр работает только с местными креативными людьми. Это, в общем-то, одна из миссий центра — поддерживать творческих людей, но как раз нашим проектом совместным, который вот мы хотим создать в России, как раз создать такие кросс-инновационные лаборатории в России для работы с творческими людьми в России. А критерии действительно очень жесткие. Существует специальное жюри, которое отсматривает все обращения, и из где-то 120 обращений выбирается 12, то есть каждый из 10. И жюри оценивает больше компетенции. Sorry, I don't understand and how this jury choose people. Why they make a decision that this creative. As the jury is looking on the challenges from the enterprises and the skills from the creative people, and the jury try to match best skills from special creatives with the challenges the enterprises have. And yes, we have some more criteria, but that's it's normal process. Но обычно жюри смотрит те запросы компании, да, промышленной компании, которые существуют, и те необходимые навыки, которые нужны для решения вот этих вот проблем, насколько они есть у творческого человека, который обращается за участием вот в такую, да, лабораторию и старается соединить ожидания компании и возможности творца. Но всегда такой достаточно индивидуальный процесс, и, в общем-то, благодаря огромному опыту Cross-Innovation Hub этот процесс, в общем, уже достаточно действительно наработан, и есть те, наверное, критерии, по которым идет каждый раз оценка. Но это очень всегда индивидуально и зависит от как запросов компании, так и возможностей творческих людей. И после этого существует и формируется некий пул тех людей, которые могут участвовать вот в таких, да, лабораториях. It's not easy to, and I think it's very important that you support in this way the creative people in Hamburg. So. Yeah, I mean, it is also because we are a municipal institution, so we kind of are from the city of Hamburg, so that's also why we have this focus. Ну и так как Гамбургский центр поддержки креативных индустрий является муниципальным предприятием, то, конечно, для них очень важно держать фокус на развитии местных творческих компаний, творческих людей и решения тех запросов, которые есть у предприятий. Но я как раз с своей стороны вижу огромный потенциал для соединения российских компаний и российских творческих людей как раз для решения тех проблем, которые встают перед российскими компаниями, особенно сейчас, когда необходимы действительно новые абсолютно подходы. And I agree that in Russia, our Russian company, they need in some interesting and some approach in there to solve their problem. And so like they could invite the Russian creative people to see what is happened, what is possible.
And Anna asked, which company are interested in such workshops? Какие компании интересуются в таких вот, да, кросс-инновационных подходах и в таких мастерских кросс-инновационных? Mostly huge enterprises are interested because they have the budget to try things out, and it's really hard to get small or medium-sized companies to our processes because they have too much focus on the daily business and too much space for development to the future. And yeah, so mainly with huge enterprises, but we are trying to work more together with small and medium-sized companies. Ну и, конечно, как правило, большинство крупных компаний обращается за вот такими мастерскими кросс-инновационными, потому что у них есть бюджеты, и у них есть в этом заинтересованность в развитии будущих технологий, а маленькие и средние компании больше сфокусированы на решении таких повседневных проблем и не всегда способны оплатить такие мастерские, не всегда у них есть в этом потребность и необходимость, и бюджет, но в любом случае сейчас идет работа и для создания неких форматов, и для небольших компаний, потому что потребность в инновациях – это действительно уже, в общем-то, вопрос выживания в современном мире, а не роскоши. And I tell that for in our modern world is not like something that you want to do. It's more about what you need to do. Even small company and medium company size, they need an innovation because they could not exist and they could not survive without innovation. So like, and is it possible to ask what price for 2 days, if it's possible, workshop for company? You mean what the companies? Yeah, for like to see, because we speak about budget, so how much for 2 days workshop it's? I think it's very different, so I don't know if we really can answer this question, but I don't know what Theo says. I think we can't tell this because it's a funded project, and it's not the market price the companies are paying. They are paying, I don't know, 20% from the market price or something like that, and the rest of the price is funded by the EU and by the city of Hamburg. So yeah, if I would tell you now a price, it's not the real price. So yeah, it's a funded project. Ну и, как правило, такие проекты, это больше такие проекты, соединяющие вклад компаний. Как правило, компании вкладывают около 20% стоимости такого проекта. Также этот проект поддерживается фондами Европейского сообщества и также поддерживается фондами города Гамбурга. Поэтому всегда это вопрос такой больше вложений, который каждый раз обсуждается отдельно, и очень трудно сказать, сколько каждый раз. Это разная сумма, поэтому здесь, конечно, такой, да, вопрос больше поддержки действительно развития инноваций. Ну и действительно один из вопросов, какими трудностями сталкиваются компаниями, да, и за какими, ну, может быть, вот мы уже поговорили об одном изменении климата, да, снижении выброса СО2, но какие еще могут быть вопросы? Could you give us example of difficulties that the company has faced usually? One example, real life, we already speak about reduction of CO2, but maybe some very, like some not so global, maybe some simple, like Russian company could face as well. Ну, что-то такое, да, что русские компании тоже могут столкнуться и быть заинтересованы. I mean, one challenge could be how to
work better together, also with the new technological possibilities. I think that is also a challenge that a lot of companies are facing at the moment. Yeah, I mean, For example, for example, could you give Sophia an example, like what it could be? Yeah, I don't know if I can give like a direct example, but it can be anything from how do you arrange decentralized teams, for example, or how do you organize a decentralized organization, or I don't know, Theo, maybe you have some more examples on that. Yeah, we have this. Do you want to translate first? Да, ну, это абсолютно могут быть разные запросы. Ну, например, сейчас, естественно, таким самым популярным запросом является, как организовать вот такую удаленную распределенную работу наилучшим образом, или как запустить процессы цифровизации. Ну, в общем, это любые запросы, или как оценить вклад, как arrange the participate, yeah, of people. Ну, то есть это абсолютно могут быть разные вопросы. Самое главное, компания обращается, когда они, наверное, не находят таких однозначных ответов, и им хочется действительно выйти вот out of box, выйти за рамки привычных представлений. Yeah, and Theo would like to add something, yeah. Maybe I can add that we are developing products, services, processes, or new business models, and in this sections we are developing innovations. Everything or nearly everything is possible. So if you have a good question, we are often developing one of these 4 innovation categories. Yeah. Ну и, как правило, кросс-инновации действительно могут быть связаны с улучшением процессов, созданием новых бизнес-моделей, созданием продуктов, созданием технологий. И поэтому любая область, где появляется запрос, она может быть рассмотрена через эту призму кросс-инноваций, чтобы получить нечто принципиально новое. И то, о чем мы говорим, это действительно, что мы обращаемся к кросс-инновациям, когда старые подходы, старые модели не работают. И мы уже испробовали или в компании, большой или огромной корпорации все подходы и понимаем, что вот мы не можем найти такого нечто принципиально нового, что выведет нас на абсолютно другой уровень. And as I understand, like we use cross-innovation approach when the old model does not work anymore. When we try everything and see, okay, we could not find a decision. So then we could apply for cross-innovation and say, okay, now we could find something totally new. And that allowed us to find a new way to come on other level, to find something interesting, something totally new. And, I think it's not completely right, because I don't like the idea from the old and the new. I think both approaches are right, and we really need the classical research and developing, especially in medicine context or stuff like that. There you need a lot of research, and you need, I don't know, 10 years to develop a medicine or stuff like that. And their cross-innovation can't do so much, but we have a lot of other challenges in our society and in companies where the cross-innovation approach is maybe better than the classical research and developing approach. Ну и Тео призывает, конечно, говорит про то, что, конечно, нельзя так полностью отказываться, это неправильно, от исследовательских отделов и тех исследований, которые длятся в течение 10 лет, особенно в таких высокотехнологических отраслях, технологичных отраслях, как медицина или другие, конечно, должны существовать и
такие достаточно классические отделы исследований, но в то же время достаточно много вызовов в обществе, которые можно решить с помощью подходов кросс-инноваций. And it's very interesting question, which creative method are used in such workshop? Ну и мы возвращаемся к креативности, к творческим подходам, и какие творческие методы могут быть использованы в таких кросс-инновационных мастерских, которые действительно что-то вот позволяют найти вот эти вот новые идеи, нестандартные подходы. I think something that is very known is design thinking, and methods are inspired by design thinking. That also is something that comes from the creative industry, so it makes sense. But we also further develop that, so it's enriched with other methods that come. So we always look at the challenges and what methods we need to implement there, and maybe what is design thinking. I always say so thinking. I think there's also in our processes a lot of doing, so it's also not only design thinking but also design doing. So I think it's, but what we really have in the methods is this this idea of thinking in circles, and to not only do something to the end and then try it out, but always like have something to think something, ideate something, try it out again, then redo it. And yeah, and this iteration is always key, I think, to the processes. И то, о чем говорит София, что, конечно, очень используется дизайн да, дизайн мышления, такой достаточно тоже известный в России метод, но что важно, используется не только думание, да, не только анализ, но очень много делания. И вот этот процесс, когда что-то предлагается, тут же пробуется, тут же внедряется, оценивается и повторяется опять. То есть все время вот это вот создание неких таких работающих прототипов, моделей, которые тут же создаются, тут же проверяются и тут же создаются новые. То, о чем говорили в самом начале, что позволяет очень сильно ускорить процесс. As that we discussed in the start, yes, that is allowed to make it faster, do, try and do again. Да, сделал, попробовал и сделал опять. И это дает такую огромную скорость и смелость пробовать. Мы не тратим на это время, а сразу тут же можем это все оценить. We don't spend the time, we could evaluate in the same time what we receive and how it could work, what to receive the impact, yes, to receive what is, ой, забыла слово, как обратная связь. Иногда. Okay, so I think we almost, you could ask the question as well, and thank you for questions, people who ask question, and I think спасибо за ваши вопросы, и может быть Theo and Sophia, you have a question for us, for our Russian market, and people could answer as well. So we have some time to speak about cross-innovation. И мы только начали наш разговор, и мы будем... feedback on us. Thank you, feedback, yes. And we just start to our topic about cross-innovation. И мы надеемся, что вы будете посылать нам еще вопросы, и следующий наш диалог, следующая встреча будет более такой дискуссионной. Мы получим уже от вас тоже вопросы, обратную связь, и сможем задать уже Софии и Тео более такие те вопросы, которые волнуют тех, кто сейчас вовлечен в креативной индустрии. And I speak that in our next meeting, the people could have send us a question, what they concern them, what they interested in, and so like our next meeting will be more discussion. So from question from different people, different city. So like it's not about just our
meaning, but answer the question from different cities as well. And do you have some question here for us? I just wanted to say that we just had a conference, the Cross-Innovation Conference, and we also have some English videos on our YouTube channel about cross-innovation. So maybe that's also something where people can watch if they're interested in the topic. And yeah, what I would be interested in is, do you think that the enterprises in the Russian economy would be open-minded to do cross-innovation? Да, спасибо. Да, Кросс-инновациях. Сейчас как раз идет подготовка к такой огромной международной конференции, посвященной кросс-инновациям, и можно будет посмотреть на ролики как раз для тех, кому интересна эта тема кросс-инновации, по ссылке, и посмотреть, что это такое. Это первое. И второе, София спрашивает, насколько компаниям в России, насколько корпорациям в России будет интересно обращаться за кросс-инновациями, насколько это будет востребовано в России. И если у вас есть чем поделиться, то мы будем благодарны вам также за ответы. But I think, of course, like it's just start, and we need time to try what it is, and company need time to receive their first result, and to be sure that it's really work, and they need it, and it's help them. И я думаю, что, конечно, компаниям, российским компаниям нужно какое-то время, чтобы убедиться в том, что это работает, попробовать это, увидеть первые результаты, и после этого уже делать выводы, насколько это действительно нужно российским корпорациям, насколько они готовы в это идти. Yeah, I think yes, like this. Okay, so like we could maybe finish our nice conversation, and thank you very much for your time, for your participation, for your answer, and I hope that we give people idea what is cross-innovation, and so like we are waiting for question from other people who will watch our TV. Oh yeah. So, and they could answer us their question. And I'm very grateful for your inspiration and as well that you always give our very clear answer. And so thank you very much. И я благодарна Тео и Софии за их время, за их готовность достаточно искренне и так вот, знаете, очень точно отвечать на наши вопросы, давать такую очень четкую картину того, что такое кросс-инновации и их вдохновение. И будем благодарны. Опять же, мы ждем ваши вопросы, те, кто смотрел наше интервью, и ждем ваши вопросы. Мы также пришлем ссылку и приглашаем вас на наши следующие встречи. И как только мы решим, когда будет следующая встреча, мы будем готовить ее, опираясь на ваши вопросы, и, соответственно, продолжать этот разговор, готовясь к нашим каким-то совместным уже... из Нью-Йорка, Юлия, к нашим совместным мастерским. And I think that we are we are continuing our conversation, our meeting, and we'll be ready to our mutual cross-innovation workshop in reality when the body will be open and lockdown is finished. But we hope it happens soon. Yes, we do. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, and have a good evening, and thank you. So I end our stream. Okay, thank you.